Olha que DJ que tá na casa, tá falando na carne lá.
whakataiki o toa. Kui koe uri kohi kone whai tau koroa iai i Iapu e. Tau whamaro, tau pē, o hi koe tau, kone whai, a mero sei, ngai na konu ko kai. Ya kore ke mata hauei ma ha mata puri. Mata ya mata lot. Ma ai o ma to an o pe ni ko. Pagap ya na to pe pa ta kuwa ni mare ta mo ko ba mai na mare ko ke kamata ai ngau ma hon ka ta ro ya ko ni mo me pela ta kamata ya o ma fa ni ei ko o au ko mana ro ngalo yo kia e mai ya kia e ko ofi e ko do pe
popo e taurani o kulau maari e holi e au mo o ilo ai ofa na ngata.
Lo te maunga pe i o alo mau. Lunga ki mau whawhit ea. Ngau mau o te whai. Mau kauna. Malo koe koe katauna aik. Ma te kai kawe kuna rono i wharen. Ke whai ronga. Ai tau mau o ki whai. Mau kauna. Malo koe koe o matua. So saya mau hasil kita going to fight your family. Tapi kalau hasil nak tetap kini, tu ke kalau kau menua pe ni fononga, ilau mari hasil. Kau ya fononga. Nonga ni nonga pe mo filmar. Toman mai yon. Toanga o programa mo fai ki e koen. Kamu mato. Tu ge mo ke muy po a mo ke po ma. Tak konoa ma Rusia. Andres como estaba acá en yon. Focusing on our fiasco. Tapi kalau ini jangan ni kalau dia sih ada dua main. Pakai orang mari kami ini. Kalau dia kita ada rumah kor bayar. Kalau isu mau baik.
au e hara na maana ni. Kohono o inga kohono bua whāpe. Io leo e te arpe i e tere au marwaki ai ana te. E gai te mana wa hei ki ka kō. He ku koe o ma whiuki. O si o tō tō kō o a kau. O kuna whawhia mani i au. O ke te mai i hoku ao a te whiri. Ka kuhoku ngai whiri o kusio me he. O ke pane roro o kuru. O whonuma o hua e ku. Ka e tō whiri mai e lerei o aro wha. E o mai aho o toa. Pea ko eku no ko e whare si o wā. E kai piro lau o kua. Amen. Kato hiru. Te au whāna kura e ni. Ta whānoa. Kua ki kau me sisu ki ni kakai. Nga rotu whai ma pē o ana toku. Kau whawhai hane ko te whekau. Ka rotu whai ma pē o ana e vai.
pe ai tamai mereseni ki fai ha ki whakolotalahi whanonga o whai halot tāwa kiki ai ofe whini o riku. Tau i loka tua pe o hara o whainata. Tau whanonga me taimi ki i tāniki. Pero piai ai whini o me whakawhihangai. Whakawhihangai ki tātou ki e whanonga. O whaampe ke whai ki whakolotalahi rau i e sani koe ki ngai o ki e whai e ki pōpō. Whakolotalahi pe ma mereseni i e whanonga. Pena e kore me pe te hina ki ai te mo ki ai a ki rewa pāran ka te ki whenga pe leo pe te kakao i e ki pāpāri ka te raki whenga pe roa e whatonga pāran. Mereseni o ku ke ilo pe ko e sāri ke manako o tau hita si ho e i ka te pasino. Ni whakatotoau i ngai o e pulau kukuka. Me tata kia ki e me vai e taftaka mari. E whakamo e pulau mari. Me tata kia i hala o mālo ni o hipe o no huafa. E nea o te wei me he te rea o marwake ma te kai te manwahe ki a ko e ke ia te a o wakao o toko i na whawhi mari. Ko tu ko sabe ko ni ko sabe ki lo tawa ma he ko tai pe ta fa no mai sabe o to ta stilo ki ta to na o fa be ke ta ta ki ta to kana ke ta ta ko ne fa sabe te ni ko ta ta ko ni na ni lo es lo. I just want to, because of the non-Tongans here, try my best to I'm going to share from Psalm 23 and pray for blessing. Psalm 23, we all know it's a common psalm, everyone knows. But let us compare what does it mean to David when he wrote the psalm. David was a man of God. He knew God. And he had a relationship with God. And that's why he said, the Lord is my shepherd. He had a personal relationship. You and I, blessing, can have a personal relationship with God through Jesus Christ. He claimed in John chapter 10 that he is the good shepherd. Then he spoke to the people who didn't believe in him. You are not my sheep because you don't listen to my voice and you don't follow me. But we can be able to have a personal relationship with Jesus, and we can truly say, the Lord is my shepherd. I know throughout the way, one day you're going to face many mountains in your life. And this psalm will remind you, put your trust in God, because He's going to lead you. I remember when I came to Auckland Hospital and Grandpa was in coma. I was shocked and I was really sad. That was the saddest day in my life. And the psalm reminded me that I had to put my trust. But it was so hard at night. Because the doctor said, it was a Friday, it's Saturday night, and the doctor said, Grandpa is not going to make it on Monday. And I prayed all night and asked the Lord, I wanted Grandpa to come back so that I make sure that he's running the race to the end to assure his salvation that he's going to be with God forever. And this psalm reminded me. And that night, the Good Shepherd reminded me to sing my victory song. God is so good. He answered my prayer that night. I was singing until around 3 o'clock in the morning, and that's the best time to do warfare. Because the enemy started from 7 o'clock
at night until 5 in the morning. They are around. But when you do spiritual warfare and you ask the Lord, and I was thinking, God is so good. His love endures forever. And I was just singing it. After a while, Grandpa opened his eyes. And I reached down to him and I kissed him and I said, Jesus loves you and I love you too. I reached out and get some sponge, put it in water and put it in his mouth. He was so thirsty. He was coma for 2 days and there was no hope. But God had a miracle that day, that night. God brought Grandpa back. And I thank the Lord for people that was praying for him. And I witnessed, even though when you walk through the valley of shadow of death, I will be there. In your walk in life, you will come across mountains in your life. And only God can be able to help you. Because He promised He will be there to the end of the age. And I'm going to pray this psalm over you. And I invite everyone who knows the Lord to reach out your hand and we pray for Melissa for God's blessing to be upon him, upon her. Let us pray. Father God, we thank you that you are a good shepherd. Your egg, my father, go and out in. My Lord God, we pray in the heavens. We know the enemies always target our children. And we pray in the mighty name of Jesus for the courage of Jesus Christ over our Savior. Mau ilo ke whanonga whaina taka. Ko mauro tue i te whai tātai ne mo ui. Mau hai hai na ora piri. Tupiri ke tatake ne mo ui ek. Mau whawhita e atu go hito palo mesi. E kia te ia mao e pēwa ki ngā tāna mami. Mau ilo e vai i whanonga. Ko whiri e tu takai. Ka koe a whionu te palo mesi. Kini tatak, kini tonak, kini malu ini mau. Kalau mau lalu ini kuah apa sisi, mau fafita yang kita ini fai, kuah berisi berfah ini, mau fah malu, mau ilu kau pe, kau yang dia kau pe yang lagi mama. Kaya hanya aku mai akan tahu ni. Kalau mau lalu ini, fai tapi kita kau nak fatah mau tol. I whawhiwhia mawhai ui koe ni asiha ni tau o whumata. Whawhita e sisu. Mau koe ni Christ o alo mawhamu ui. Amen. Saya o kumara ki taki te kuri koe koko mawinga ki ne pai mana. Kore ki tau whaos. Ini koe ni koe tonu ngea o wana noa e mi. Koe whiri noa au si so ke te koe, koe matawai koe pēr koe mape, e ki whama au me hia.
ki o kolo si supa mahui a kula marie.
Ako sita ahio pe pe foki ki Jamie Salis. Ngai whatapu ki ka whaikau, Salote, pe pe ke toenga o e whamini. It is indeed a pleasure for me to be your MC today. And it's a great, to come from Wellington, it's very cold, to be in a very nice weather here in Auckland. But Melisani is always a special person to our family. As you may know, that Melisani is named after the Mehitala. The Mehitala lahi e tiko e whamini, ko mau e kua whea hi moa. Ka mau toki tula whare o ai pe, ka posi mau e kua whea. Ko tuinga e ko si lolo e ka mata e mani mai koi ke whamini. Mau toki lene mai mau tōru ria, posi kakata e ubi moa e a mono whakahoko e si lolo e a mo saia tu wa. Ka pepe a fia. It's a pleasure to be here and MC for you this afternoon. And it's great to see you. So beautiful. To remember when you were a baby and now grown. I will take it that I do. I will call on Tamai, Guape, if I hope So we'll do the key presentation and then to the cake. You have to be patient with us. We'll just do this quickly and then we'll go to the meal. Malo.
quanto ho fatto, quante cose, poi che cavolo io sono a fare, che vedeva male quanto That kita mai hewani. Tawag mo ang nagpapakit mo kaya asi mo ang pagkakawakan. Pagkamalat ka mo mamate. Tawag mo ang pagkakawakan. Tawag mo Casey o magkikawatan. I just want to thank my mom and dad for everything that you've done for me as I'm able to reach this stage where I'm standing in my life. My parents and my grandparents have been my backbone for all that I do. They've taught me many life lessons, and in which I will cherish and hold close to my heart wherever I may go. Today, Dad, you're giving me the key of freedom, but I'd like to give this key back to you, so you can still take care of me until the day you get married.
ke whakakakato ai whatongia ngai whae a merese ni, a ngai whae masiva pe, e whanonga anga. Ko hoku hingoa, ko sa Alonso a kai Manase, ko e whae, o ku si ia, i e kui pepine a merese ni, pe koe whae a siulolo wao Karesita. Lahi a Karesita, hoko ai konga, pe toki lalo ai e whae ko e ita soa kai. Uhinga e whakoutua aku me hene ahoni. Kako puke whaina maare, tuku peke u whangato. Kai whakahoko e whatongia koe ni. Mo omi peha, tawea ki mite o kuru. Mo manatui, koe ahoe ne ngahi whae. Ne ongo e mau masika, kai kai tuku ai mau pietia he aho koe ni. Koe ki whatongia koe ni ki he keke o merese ini, o Pangoa, e he tua, Catherine, ane tui no kuape. Koe whatongia o e keke uruaki a merese ini, o kufoaki pe ia mahono me hiki tanga. Ako sita ahio. O kuhiki aki ai keke a ako sita, pe koe me hiki tanga o merese ini, ai pihu whatuwha. Hiki whataha ai keke koe ni, pia moe nopo anga tā puaki o merese ini ke ahoni, koe whala ua mokuni, whakamuru a kai whatuwaru. Tū anga ene keke e ahoni, koe toka ua noa. Ki mua ke o mai ai keke koe whahu merese ini e ahoni. Ako sita ahio, ko ki mautoro ene kau pae. I kai ke aha rea ia pe unga. Pahe kai te maulau polofola, te ria na i te ria mautoro e hataula e ki ahoni. Ka koe maulea pe eni, ai panga pae masiva a merese ini. Malo, malo, malo pe mea kotoa. Tā maa pasi, ai ni mai pasi pe eni. Put your hands up in the air.
Pakakata patonia koe a koe. Patonia o ko koe keke ono tolu. Koe keke koe ni o ku kawene keke o ku mahawinga o pito kia merese ini. Pea pakamore-more atu so sepa atu ini kuafu. Ikai whakaapi i koe e merese ini. Ka koe taha koe ai ngahi tamai o whakailonga mhawinga ia pia make e maui a merese ini he ahon. Whakamaloa te maukoloa koe aho koe ni. Kau siloto pia merese ini me whakampa e ke oa ta whakamaloa. O ilo papapau pe merese ini he kai ngalo ia holotu he kai ni katoa pe. O atoa e ki i whakaulau noa merese ini koe ni. Ka koutui pe hoki pulu-pulu pe ke weringa tonu ka mahata e mai whaamili. Hiki ake keke a so sepa tunu kuafe ai whala ua maukumi kai pe e toka ua noa pe mono ki e tonga whamalo atu. Malo, koutui pe putei pe ke ose community ko korea pe toi si pe. Koe ki kaunanga koe ni, koe ki kaunanga lotolele. Panane kore pe ke ni whakapae, ai pe mua ke pehe, mo pehe. Merese ini, sai pe, kone pe ngai pe ke kakato pe o patonia, he koe aho pe nia o. Koe patonia ono pa, pe koe keke ono pa, koe keke ia o kuloto pea merese ini, pei kai pe ke ngalo ia hini moui. Hange koe nai lape kai MC, koe ane nai, ai mahu inga o hingoa koe merese ini, ki matapoto ame pea kuape kau tamalahi. Pa koe keke hono pa, koe keke ia ne hikitanga o kuape, peko sosai atu inu kuape. Ko ia o whaingoa kia kaunanga o e ahon. Pa koe keke koe ni o bloto pea a merese ini, ke whakahoko koe keke ia merese ini lahi. O kuiai peto ko taha heni he ahoni, o kuneto o e keke koe ia pea kufua ke keke ke ia kiai kolo keti la atu. Hiki ake keke koe ni, ai pala ua mokumi, au ki aki ai toka ua noa pea kuhiki ake patua marere. Lo keke kai pehe ke toi ngai whaniri o muwha poponga ma merese ini lahi. I kai kia harea mao he kaunanga koe ni. He kune lau kau ake hingoa. Tau maia e toi to'o hataha e hingoa koe ni ma merese ini. It will be with her only and forever. Ko tui au ia koe lau kau angai o merese ini ahoni ai hingoa. Ta koe au ne poake ai keke koe ni mai mehitanga o sosai atu inu kuape. Ka ko merese ini lahi, ta fuaki ia ki alo keti la atu malo. See you,
patongia ko ini. Amore more ato obieni pe ameletona, abiai pe menekau ngui folau, ko papoponga me tanga o silolobao ko neme amai pe me te pile mua, ako kore te kau tahine ke na ofa pakakata mai patongia ko ini ki keke ami tanga o silolobao ko inu ko ape malo.
Focus
Amen.
Terima kasih.
Pues,
Karena itu